Bueno, comenzamos por el prisa con Dragan Sakota en la previa del partido contra Breogán, así que cuando queráis preguntas, por favor. Buenos días, Luis María de Aragón TV. Al principio de semana, el martes no entreno Radonjic, no sé si está en condiciones de viajar y si tiene alguna baja o cómo está la plantilla. He's asking how's the team. Dino didn't practice on Tuesday. Is he able to go? Yeah, he didn't, but he's now back. He practiced and yesterday and today, looking much better than every day. I think he's ready. I don't even think about this. It was one spasm. Muscle spasm. Bueno, que no entrenó el martes, pero está de vuelta. Entrenó ayer con normalidad. Fue un simple espasmo, así que está preparado para el partido del sábado. Sigue contando con los mismos jugadores, se va a quedar Hans fuera, lo que te haya decidido. So you keep the same roster. Is Hans going to be out? Have you made a decision? No, really, because we have 13 players and we wait all the time last day. If situation is without injuries, very probably will be like this. Bueno, que tal y como está la plantilla ahora va a esperar a tomar y que en caso de estar todos sanos y no haber ninguna lesión de última hora, probablemente sea Hans quien se quede fuera. ¿Se entrena distinto esta semana? ¿El ambiente es distinto, me imagino, o no, después de 2 victorias y de que se vea el futuro con un poco más de optimismo? So after last win, is the atmosphere different? Are we working good? In a good mood? Always will be. When you win, you feel better, and of course, enthusiasm is bigger. But on the other side, we didn't finish job. We have to be very careful because in one period everybody talk about Sevilla is done after 3 wins. Sevilla is saved. For example, that can happen with any other team. If they make a couple of wins in a row, situations is looking completely different. So we have to be smart and understand that probably we have to use this period, this momentum for us to do one more game, not to wait the last game and to watch the other teams, the scores from the other games. That's what we're supposed to do, if we are smart. Bueno, que evidentemente tras la última victoria el grupo se siente mejor, que hay más entusiasmo, pero hay que tener en cuenta que no hemos terminado el trabajo, ¿no? Solo hay que ver ejemplos como el de Sevilla, como el de Betis, que cuando todo el mundo lo daba por muerto, encadenó victorias consecutivas y ahora está en una situación diferente, ¿no? Y tal como ha pasado con Sevilla, puede pasar con otro equipo. Es muy importante aprovechar este momento y no esperar a nadie ni al último día para tener que estar mirando otros marcadores y centrarnos en nuestro trabajo. Quedan 5 jornadas. No sé si ha echado cuentas y cuántas victorias van a ser necesarias para lograr la permanencia. So there's 5 games left. Have you made the count of how many wins do we need to be saved? No, I would like to know. But I don't know. I just looking every game like a chance for one step up. Bueno, que le gustaría saber cuántas victorias necesitamos, pero que él prefiere pensar en que cada partido es una oportunidad para dar un paso adelante. Buenos días. En la marea roja, en la afición, hace 10 días cundía el desánimo, era imposible sacar adelante cualquier partido contra cualquier rival y esto ha cambiado al otro extremo, nos hemos ido de un lado al otro. Ahora, aunque desde luego se pueden perder partidos con todo el mundo, pero tenemos la sensación de que todos los partidos se pueden pelear y sacar adelante. El equipo está en esa misma dinámica, cree que todos los partidos son posibles de defender. So he's asking about 10 days ago, everyone was worried about the feeling that the team couldn't get any win, but now we've gone to the extremely opposite way after Barca's win. Is the team in this way, in this path? This is generally in sport that winning, losing, you are taking this attitude. Of course, after Barcelona, that somebody was more enthusiastic, with more enthusiasm. We talk next day and we show
even in this game that we win, we show our mistakes. It was much more mistakes in Barcelona game than Obradoiro, which is interesting. Why? Because the other team is very good and you can see all your problems easier. So I try to convince them that nothing is finished. I try to convince them that the next game is much more important. If you ask me now, can you choose between Barcelona or Sevilla? I would say, yes, I take Sevilla, not Barcelona. This is for us in this moment important to understand. We didn't come to win one big game and after that to be out of the competition. We have to save the team. This is the first goal. But the way is that we have to be competitive against the teams that stay with us. Also, we said that we need one extra win that nobody expects. Bueno, que esta sensación, ¿no?, de extremos es algo normal que ocurre en el deporte en general, ¿no? Y que después de una victoria así, esta actitud de poder ganar a cualquiera es normal. Que evidentemente después de esta victoria contra el Barça hay más entusiasmo, pero que igualmente después del partido mostramos los errores que habíamos tenido en ese partido, que eran errores que incluso encontramos mayores que los del partido contra Obradoiro. Entonces el trabajo del entrenador ha sido convencerlos de que no hemos terminado, ¿no?, de que tenemos que seguir mejorando. Y que, de hecho, de poder elegir un partido, un rival, hubiéramos preferido Sevilla que Barcelona, ¿no? Pero que también tenemos que ser conscientes de que no hemos llegado hasta aquí para nada. Ha mandado el mensaje al equipo de la importancia de ser competitivos y de la importancia, ¿no?, de partidos como contra el Barcelona, de conseguir esa victoria extra, esa victoria sorpresa que nadie esperaba. ¿Se entrena diferente, se planifica distinto el enfrentamiento del sábado sin Musa a si hubiera estado? So now, this week, without having in mind that Musa won't play, are we practicing different? Are we planning the game in a different way? But first of all, I wish Janan to recover very fast because he's very talented and young kid who can be successful in this ACB league for many years in future. And very probably the team is missing him very much. But on the other side, I know that when one player is not in the team, this is chance for the others to show up and play the best they can. So how much, from one side, we said they are without him, so for us is also question mark how is looking team, could be some surprise of the players that we don't expect. Bueno, lo primero de todo espera una pronta y rápida recuperación a Sanan, al que considera un joven talento que tiene todo para triunfar en esta liga durante mucho tiempo, ¿no? Que evidentemente el equipo Breogán se refiere, lo puede estar echando mucho de menos, pero que lo planteamos de la siguiente manera, de que sin Musa es una oportunidad para el resto de jugadores, una serie de jugadores que tienen ante sí una oportunidad de dar un paso adelante en el equipo y que estamos en esta línea de esperar algo diferente de ciertos jugadores de cada partido del sábado. Por último, por mi parte, apreciamos el trabajo de Patrick y sobre todo de Jordan Bond atrás en defensa, pero echamos de menos mayor aportación en ataque. ¿Va a haber algún cambio en ese sentido? ¿Espera alguna modificación? People are really considering Jordan's and Kilpatrick's effort in defense, but we expect more in offense. Are we going to change anything in this way? It's not up to us because I believe that the other teams, they have a first goal to stop these two players, for example, and they really play very good defense on both. All the time on Jordan, when Jordan was alone, without Sean, without Frankie, defense was on him, targeting him, with the double team, and for sure it's not easy to find a way to shoot easy or to score easy.
So the same philosophy so far. It's not up to us to change something. You know, we have enough sets for both guys. Bueno, que es algo que no solo depende de nosotros, ¿no? Este cambio ofensivo en los dos jugadores mencionados, ¿no? Que depende también de los rivales, que evidentemente quieren pararlos y que están planteando muy buenas defensas contra ellos, ¿no? Ha puesto el ejemplo, ¿no? De que Jordan, antes de que viniese Son y Frankie, era de hecho el principal objetivo defensivo, algo que también sigue pasando en cuanto a los ajustes que hace el rival, ¿no? Pero que nosotros nos mantenemos en la misma filosofía de intentar combinar a los jugadores en la mejor manera posible y de plantear sistemas para que el equipo genere ventajas. Gracias. En ese mismo aspecto, la percepción puede venir condicionada porque han venido dos victorias consecutivas, pero ¿cree el coach que ha encontrado el camino combinando con Marcú, con también Ferrari en pista? Dion lo vimos en minutos en el 4, un equilibrio, cierto equilibrio arriba entre Mekogulu y Linason. ¿Cree que ha encontrado ese equilibrio la clave ahora sí, ya unas semanas de aquí más centrado en casa de él? So, having in mind all that has happened, new signings, new players, and the roster you have now, do you think you have found the way? He's talking about, minutes for Dion at 4, combining Cook and Frankie. Do you think you have found a way to make this work? Well, okay, we said that we are not perfect in selection. If you have, for example, one stretch 4 who can really be dangerous from this spot, you can create even better game for everybody. So we are in this moment, because of the rules, first of all, that we have to have 4 Spanish players in the team, we are in situation to use Dion on position 4, share this time. And he used to play this, of course, but long time he didn't go for this position. He didn't play this. I think, that he can adjust and be also dangerous, especially if we put him on a low post. That was the point or something over there? Yes, having in mind all these changes, that if you have found the way to make this team work on offense, having the different balance, we are trying every practice to put something new, to change something in order to find the best solutions. We have enough guards to run everything. Of course, many times during the game, I'm not following exactly the plan in my mind. I'm reading the game, and sometimes I'm improvising who has to play something. This is, coach on the game, how do you say? Bueno, que evidentemente seguimos sin ser una plantilla perfecta, ¿no? En cuanto a sus miembros, ¿no? Ha puesto el ejemplo de que ahora mismo, por ejemplo, no tenemos ese 4 abierto, ¿no? Que a él podría tener estos momentos, pero que hay diferentes circunstancias que nos han llevado a poner, por ejemplo, a Dion en el 4, ¿no? Mencionando también incluso el sistema de cupos y tal como lo tenemos confeccionado en el equipo, ¿no? Que evidentemente Dion puede jugar al 4, es una posición en la que jugaba años atrás, pero que ahora no estaba tan habituado y que sin embargo también nos estamos adaptando a esto, ¿no? Ya no solo abriendo el campo, sino con diferentes ajustes para que pueda sacar alguna ventaja, por ejemplo, en el poste bajo, ¿no? Él está buscando continuamente cosas para mejorar y para cambiar. Ahora, por ejemplo, él considera que tiene los exteriores suficientes para realizar diferentes combinaciones y plantear diferentes cuestiones, así como diferentes tipos de juego, ¿no? Y que también le permite, esto último, poder leer, en algún caso improvisar, simplemente hacer de entrenador durante los partidos y tomar diferentes decisiones. Buenos días, entrenador. Miguel Bainpoves para Politicar. ¿Se ha visto algún cambio internamente, pues, de mental o de actitud para lograr estas 2 victorias que no se había visto hasta ahora? He's asking if you have seen internally some changes in the mindset, in the attitude to get wins like last year. But to be honest, we were practicing good and before. Just last 2 games we have more choices with 2 new players. That already we discussed that
we had the problem to stay with 2 point guards 40 minutes in the same rhythm. Now we have 3, so we can share this time better, and we can stay with an intensity in the game 40 minutes. But like attitude, it was good from the moment I came. I didn't have problem about this. Just needed to change something to go in another direction with the philosophy, not exactly the philosophy, but the way how I would like to see the team. Now we are okay, but how is this? You cannot predict what is going to be in next days. This is the most difficult job, is with the people. Bueno, él quiere apuntar, ¿no?, que ya antes de estas 2 victorias estábamos entrenando bien y veía el equipo bien en este sentido, pero que ahora con los nuevos jugadores simplemente tenemos más opciones. Ya he puesto el ejemplo de los bases. Ahora con 3 bases, frente a los 2 que teníamos antes, pues hay más posibilidad de compartir tiempo, de realizar diferentes combinaciones y de, sobre todo, poner más intensidad en el juego también en ambos lados de la pista. Pero que, en cuanto a la actitud, él siempre ha observado buena actitud desde el inicio, desde que llegó aquí. Que evidentemente se necesitaban cambiar algunas cosas, se necesitaban también incorporar nueva gente para hacer las cosas como él quería, ¿no?, como él quería plantear desde el inicio, ¿no?, pero que evidentemente no puede predecir lo que va a ocurrir mañana, porque esto todo cambia muy rápido. ¿De acuerdo? Muchas gracias.